Yankopon no tie you number 7 pa ewo Bible mo no. Eno na homeda no. Eno na homeda no. Okay. Na yakasa homeda biblical meaning kra no asehwe ne sen. Ye be hwe ono so na fe 7 nso ya sa hwe 7 na asehwe. No kwasem ne say say ye hu sa ne ma na ye be bro ye be he ho ne ma bibre ho. Ana Bible no nso ye hintasem ne Yankopon de ato amaye. Ente honhom ne Yankopon nam so de twere Bible no se wonsa nka sa honhom na edin se bitima twere Bible na se enu enti ana esese ye hwehwe nyame honhom no enti obetimi ahwe ne Facebook Alexander Pastor Ejei Facebook Alexander Pastor Ejei obetimi ahwe yes edin no de o search we screen Facebook o de Alexander Pastor Ejei obenya live Ebra yedi Erade asempa ebe. Praise the Lord. Hallelujah. Na yebebo mpa yetiawa na ya hwe nyame asemu. Onyankopɔ tumfo da wase bebree. Yende na ye honam ne mocha, eninim die bi nini hunumu bi. Wona wode adom yese mfa ntwetwe. Wa asema kan pefi ewo Proverbs 21 verse 16 ne say. Wonipa fumfi nim die kwan so tenansa manfo asafo mu. Ana nsamanfo nso nye nsamanfo nso na ebeyi wa ya watwere se yate asefo senti na Awurade di nimdi ama ye se mfa nchurch oma na ma obi bia wafom ko ten nsamanfo asafo woni nkwaje mu na fi mu aba Awurade wonchen Awurade empa abo na se beboa na be kasafo ye mu na bi atiefo nso aso na makomo ma asempai na ma ye nyina enyanti ase wa se mo ye nyina bom aba ohini ni ma betena se de ni ewie e wo ye na Awurade Yesu Kristo din ho ene ye bom paye amen. Ye hwe Nyankopon asem na Bible na me yeti ase Genesis chapter 1 say we Nyankopon ebo osoro ne asase no Nyankopon home ede etoso enso ana ohira da no so wo Genesis chapter 1 na asembisa ne say Onyankopon enye nipa na wabre onye nipa na watoba ha na eba no se ne Nyankopon ehome de etoso enso ade ntire Nyankopon de edem akomaku nsia ye adwuma na ede eto sonso ne de ohome saada na da na ohome fi ne ka ne nnwuma mu no da na ode home fi ne nnwuma ma nnwuma na wo yem ohira saada no te da no ho eye da no kronkron ma ne ho no ka se saada ya me de ahome fi me nnwuma mu no me hira saada no so. Praise the Lord. Hallelujah. So we Bible mu a yehunu se empre bebre no Nyankopon number apie Bible mo kese pa aye 7 yenhwe se wo hwe Leviticus chapter 4 verse 6 na o say bone ho afode Nyankopon say sa asofo ne bobone ho afode a onfa ne nsatea mogye mu na onpiti mogye ne bi mprenso Awurade anim konkron bi ntwam tananim Nyankopon say Israel for bo afode asofo no onfa ne nsatea mogye ne wode nsa bomu wi a onpiti mogya no emprenso Awurade anim na sam adentire Nyankopon ka se onpiti ne mprensia ne mo ka se enye ahodo empre enso 7 kasafa bibi ho ne yebeti asafa. Praise the Lord. Hallelujah. So Revelation chapter 3 adisem wo Revelation chapter 3 no verse number 1 na o say na sadi asafo mbofo ne Nyankopon yi asafo mako enso o say na sadi asafo mbofo no twere koma ne se na de owo Nyankopon honhom nso hwe wo si Nyankopon honhom ye nso ene nso ma nso no se wate minnim unyuma ene udin se wote ase na nso we wate o say Onyankopon honhom ye nso ana enso no nso de eye nso ana enwoma no nso de bre asafo ahodo sen enso ye hwe Revelation chapter 5 verse number 6 no nso so ayenhwe wase na mehwe na ahenwa no ne ate asefo ba no ntem empanimfo no ntem no agwama bi gina ote se de waku no owo emen nso ne ani nso ye Nyankopon honhom nso a wasoma onko asase nyina so wate owo emen nso ani nso ye musa se adentina 7 no na ehu hie Nyankopon sa adentina e was 7 days in the week Nyankopon home de to so na Nyankopon be kasa bi osenso yenwe Genesis chapter 33 verse number 3 no Jacob okona ohuni ne Esau no okoto 7 times oborumu asa 7 ansa na oduru Esau nchen asembisa na say 7 no kra no ahinta sembe ne wom. Elijah on 1 Kings chapter 18 verse 43 to 44 no Elijah esoma na ko an say onko
na onkɔhwɛ ɛpo mu saa na Ahab ate atua ma Elijah abɔ mpae ma Nyame ato soro mu na ebra na Elijah bɔ mpae ma nsu atɔ so ma na kora nso kɔkɔhwɛ ɛpo mu na me de me bɔ mpae sɛ Elijah akora no kɔ ɛpo mu ɔsɛ me hu hwɛ sa ɔkɔ de ɛtɔ sonson nti de ɛtɔ sonson hu sɛ enipa nsa tea yɛ den epie firi ɛpo mu ba no ɔsɛ kan kɔ kacha Ahab sɛ wanka no ho a ensuo bɛtwe no kwam. Praise the Lord. Enti embre ɛtɔ sonson na ensuo no tɔɔyɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Enti 2 Kings chapter 5 verse 10 and 14 Elisha ɛne Naaman. Elisha ka kyɛn sɛ kokoto nsuo mu. Naaman koto nsuo mu baako mienu miensa sa de ɛtɔ sonson na Naaman ho teyɛ. Enti asɛm bi sa no sɛ 7 na ape Nyankopɔn be bibia enson na asekyerɛ ne sɛn Samson tirinwi na yɛ enson ye beba so. Deuteronomy chapter 15 verse 1 to 3 and 9 12 and 18 no Nyankopɔn se emfinhia enson bia wie ya ne obi anya bibia mu nkyɛ ayete sɛ obi de oka Nyankopɔn so bi de oka na sɛ emfinhia enson ne kwa wie ya eka na wo de wo no ɛsɛ sɛ ugya saa aka ne kyɛ de pakoro no men na ne ka biem serve ni gyina made yen ye hwɛ ade Genesis chapter 4 verse number 15 Nyankopɔn ka kyɛ Cain sɛ de obekum Cain ye beto no so rempra ahodo nso Cain de obekum Cain no ɛsɛ sɛ yɛtɔ no so rempra ahodo de yen enso Genesis chapter 4 verse number 15 enti Abraham ne Abimelech nso bepam Genesis chapter 21 verse number 28 to 30 no Genesis 21 verse 28 to 30 Abraham yi enwan abere enson ana Abimelech ka kyerɛ Abraham sɛ enwan nson a wayi no ɛkyerɛ sɛn ana Abraham sɛ we ebedi adanse ama mene wontem sɛ apam ye bepam na Abraham de enwan Abraham yi ne kyerɛ sɛ enwan ne bema apam na wie pɛ 7 no ɛsɛ ebewie mu die ɛbɛyɛ konkre ɛbɛyɛ holy ba Abimelech de na onim sa hintas na ɛwɔ nson no mu enti wanyɛ den Sadia ne bebre na nima hintas na ɛwɔ 7 days Nyankopɔn de ma Israel for so man fa home Sabbath no day 7 sɛ bebre na nima hintas na ɛwɔ mu sɛ Nyankopɔn yi 7 days mu ɔmo no ɔmu ne ma hintas na sa na Abimelech ne onim sɛ hintas no enje nkrofo bi wɔ no ho a Nyankopɔn home sonson ɔsɛ de ato so yɛn fa home ɔmu nim de nti Nyame ɛyɛ sa de no. Praise the Lord. Hallelujah. Enti sɛ o read the Bible na ye woni sɛ Onyankopɔn ekasafa 7 ho 7 no enye number bi akeke enye se Nyankopɔn fitia na oyi number 7 no se 7 eno na miye hwɛ Job chapter 42 verse number 7 to 8 no na Job enafofo no ya ade be Nyame ani anye because se do ni Job di ye no anso Nyame ani nti Nyame ka se omo kɔ na Job mpata mo omo na omo fa enwan nson ene na ntwe nson kɔma Job. Enti Job na mfo no fa enwanso ni na ntwenso de koma Job ana Job ye dai e de patama wo mo Genesis chapter 41 verse number 1 to 3 and 7 Pharaoh son daye da na oso yasemi hu mehu se na ntwenso a omafonfon efri ensuo mu bai epumu ana enso so so omote apoba na mfo na omafonfon no memme na omo so so no na so se ekom be mfie nso na aduane to be mfie nso adenti na ekom na be mfie nso aduane be mfie nso enti 7 no me pesa ni part 7 ansa ni akọ homeda na se because bebre na wo problem efa homeda ho. Praise the Lord. Hallelujah. Nyankopon say Genesis chapter Exodus chapter 23 verse 10 to 15 Exodus 23 verse number 10 to 15 was say mfie nsie bia momfa nya adwuma mo no masase ni mumfuo na momfa na afi etosonson ne de mfie nsie ni wie a de etosonson ne de munya nto na ewie mu noma ene emwa na ehiafo omu ni bie enko tase emmom pepe no omu ni di adentri Nyankopon kase munya adwuma 7 mfie nson ne de munya mamon kofa bibia wo hobie. Praise the Lord. Hallelujah. Enti yehu ni say Elijah ai oba kunafo ne ba no onyensin empre to sonson sorry na yehu ni say saade na Nyankopon ye no enti wo kan Proverbs 9 verse 1 na o say onyansa sini dan wasisi na dum nyansa sini dan wasi na dum enso pillar wasi 7 pillars. Proverbs 9 verse 1 say nyansa wasi ni dan ene wa ma pillars 7 adentina nyansa pillars ne ko ye 7
Praise the Lord. Hallelujah. In the Job chapter 5 verse 19, I say he shall deliver. Was obey ye from Amanian Siemu na de to son kwa de nya de beton. Amanian ne beba 6. Obe fa Amanian Siemu ba 7 de Nyankopon hwe se eno entompo. Enti wo kan Proverbs 5 verse 19 na okano ana Proverbs 24 verse 16 mebi sem aduonu na nchemu dun se no say otini ni hwiase a otini hwiase na mprenso no sorry ene nche se hwiase ba ko mienu miensa sa 7 no sorry o de tene say in eight perfection so obi otini na so hwiase ne peye mu no obe sorry on san hwiase biem o say so otini ni hwiase na mprenso yen kan Proverbs 24 verse number Proverbs 24 verse number 16 no. Proverbs 24:16. I see emprenso no tin ni hwase na sorry na obonefo de amanuhu hwe no na se wote otin ni hwase emprenso no sorry ampa enti root ka sem root chapter 4 verse 15 no o say asew baba o yema no o ye che mema nso ya wo wasawaso eyema o ye che se obi awo mema nso de ama o asew baba adenti no yusu nso enti sawe Joshua chapter 6 na Joshua yi mema nso asofo nso totorobento 7 ana o se o debi omuntwa kuro nu nhia enso ede to sonso omuntwa nhia nso nte ede to sonso na mpa omutwa Jericho kuro mu nhia 7 and on the 7th day ni 7th time the Jericho afeso ni dwiregu enti 7 peculiar number bia 7 ya ahote 7 ya homegie 7 ya ogie 7 ya fefri 7 ya ahoto 7 ya fa ahudie. Praise the Lord. Hallelujah. It is okay. Job chapter 2 verse number 13 na ebre Job namfofo hu se Job yare no ne namfofo miensa ba Job nchen enti ombe tena Job nchen sa 7 day and omo ni Job tena fom ekosi de to sonso no enti de to sonso mu sa ampa Job amane na no den ade ntina Job namfofo miensa na ba na nchen omo na tena mfuturu mu sa 7 days anye 8 days anye 6 days. Praise the Lord. Hallelujah. Enti Psalm 12 verse number 6 no was say radin some ye konkon te say dweta wana no anane asene form a weyi mu mprenso o tinyankopon say ye konkon te say sika weyi mu de empre ahodo enso enti Daniel chapter 3 verse 19 Nebuchadnezzar asemo magane mu no emprenso. Praise the Lord. Mama no mprenso. Biriam ebra na opeso odum Israel for ne Balak epam no o se momfa edwan 7 mra na nantwe 7 no age no de akogina for eboch ade obedum Israel Nyankopon man enti Matthew chapter 18 verse 2 to 22 no Peter say empra he na se me yonkofo me memfante nkosi mprenso Peter nim say 7 ye perfect. Yes. 7 gina ma de awie pay awie mu die enti so obi fo me kosi 7 de asem me tua na kan nya bone ana yesu so da bi minim say onim 7 he ntasem no minim say onim the secret behind 7 perfect konkon ye that the things me so me ka kire we say onim nchen me ekosi mprenso aduoso odonso just day bia o enye the whole of the year day bia o say daba akopa onuafom a wutime kan nya 7 times 7 ta afetwa no so ka na say onuafom daba akopa anopa kwesi enwumre obetima kan nya 7 times 7 ta untime na zo facha no na say boni bia no untime fanche. Praise the Lord. Hallelujah. Enti Bible me Nyankopon ho me de to sonso a eno nkire say Nyankopon obre and as a Nyankopon brenti no home ye name of 7 grama perfect konkon ye ana says nso ye adwuma obre says ye bone says ye fi says ye amanuhu enti Nyankopon ye adwuma de to so nsia says ni ye adwuma ye on the 7th day no ana ode home ye enti nipa di boye ni bia once sign na di boye ni bia e woni 6 days mu says grama adwuma enti eda onipa ba accept Jesus on the 7th day. And when you say Yesu Kristo wasere minim sese bebe Yesu wasere nya jana kodu Yesu Kristo guso a wasere jana kaso be se wiase a Yesu apacha ja hwemensa no de ache ba say duru 7 a Nyankopon number ye 3 and 7 se Nyankopon number e kroso 3 a en kroso 7 se Yesu Kristo wasere kodu 6 a de to 7 ne de Yesu no nse awie enti on sere jana biom se jana bufu anon se wiase se and they say wiase ne say yes unim se 7th hour mu ne ye wono ya 7th hour mu ni efida Yesu bewu ye no
banya ye 7th hour enti extra time ni ye wono anytime the Jesus betumi ama praise the Lord hallelujah enti de yetene say enti Nyankopɔ ka che Israelfo say Israelfo munya adwuma de to so nsia ba de to so nso de momfa nhome enti de to so nsia na de bo adwaman yedi konkonsa adwuma enti Satan de 66 number na be omo che 66 fuo mu no ebi mu de home da so omo ta cheche bibi fa 66 ho pa Satan number de be 66 bi omo say 66 na Satan de ba die nti na Satan nyusu 7 wo de 66 na eba since ni ya anti ebi mu cheche say great Christ of rapture ni nsi name great tribulation there were tribulation no great tribulation great tribulation the Christ oni bi amfam but tribulation ni de say great tribulation na Satan be apply the first number 6 no eno no Christ oni bi amfam but tribulation ni the Christ of nyina be fam bi but the greatest one na de fam eno na 6 ni be adwuma no praise the Lord hallelujah enti we Bible na ebra Yesu Kristo ba Yesu se me ne homeda sura na omo nte ase ene se me homeda sura enti se obegi Yesu di a wo homeda ye da ufiri unyuma mu enti saada na wo homi fi unyuma mu no Nyankopɔ be shada no so ma te homa eye wo se eye number 7 de mo hira so eze Nyankopɔ adwuma na da no Nyankopɔ do homi fi ne nyuma mu no saada na o hira so faaye enti nipa bia won so ebra wo te moni mu ye wo number 6 sa wo be homi fi boni mu gi Yesu di a saada na be wo 7th day enti saada Nyankopɔ hira so te ho de si wani no say saada ya wo de ahome no saada na magya tu mo heaven eno nso na me hira so ama praise the Lord enti sa wo be Kristo ni a wo no enye memenda na ma da wo accept Christ no saada na wo 7 holy or perfect or righteous ayi yes enti kai homeda na na konkon na say ka da wo fi boni mu na ye Yesu Kristo konkon enti homeda na Israelfo di so na ebe ka Jesus na konkon onu say ya o say kofi da be na Israelfo nya homeda no ebela o muslim Muslim no ade ntire Nyankopon na onya nkum odwan no wan fa homeda di na ma o mu Muslim nko afie be follow kram pena enti Nyankopon hu say homeda na ya de bi a wode ma Israelfo ebro mu nya homi mfi Muslim nyuma mu a o mu ntimi nya da nya no konkon enti Nyankopon ye nyansafo ntire wan fa homeda na ma Israelfo Muslim nko afie ho wa twema okumodwan wie enti ebra okumodwan wie ye no na wodi odwan mogya gi o mu fi Muslim no se ne de ya me na modwan mogya saje mo no Exodus chapter 12 no momfa saada yin se onye nka ye da ma wo ntoto so nya na monka saada onye na konkon adentia eda na Nyankopon ka so monye no konkon saada na ogi o mu fi Muslim enti adentia Nyankopon eda na ogi o mu fi Muslim no de si wo se enye mabosom ya asase ene se enipa bia na wabra bofofo ahyase ye da wonam Yesu mogya so epefi boni mu a wo ye da no konkon kosi sa obekọ heaven yes praise the Lord hallelujah enti wunim Yesu Kristo kasa me ne homeda sura de tena sa me ma be hye homeda nanan so obi gimi Jesus de ehu hia se obedi homeda so biem obi gi Yesu Kristo de homeda de bia ni wo ma no ba de wo de wo ho ma ne konkon ye tene ne abrabo enti Israel fo Muslim na wo se kofi ọma nte homeda hyede ọma hu sa homeda ọma nte sa homeda bi mpo baabi enti so obi wo Misiri o kaka homeda asem nche na wanti ase ebe ne hwan ebe na de foforo onte ase na de na so fu yikan Fero wo se me nhome Fero be ma home fi nyuma mu enti Nyankopon mo pia fi Misiri ansa na wase se ne de me na modwam agya so agye ma fi Misiri mo no momfa saa da yinsi o na nya mo home na o ka se mo home na enipa bia uba Kristo ma me ales eda me sesa nya sada na ose kofu sesa ya enti wo se kofu da na wo sesa firi boni mu no wo sesa firi unyuma enyuma wo ye ne day to so nsie mu no sada na ya wo homeda enti me nso sa me sesa October 8 ne me homeda yes enti bia wo so dia December homeda enti o ka se mo nka mo homena no ye no konkon ne sai obi anka da onam Yesu mogya so mi firi boni mu na onya no konkon enti uba Kristo so me ye wo eture be Nyankopon se mo homena eture be so homeda ene sen enti Nyankopon de homeda die ni ba ye one Israel ntam nsankyerane a ekire sa ampa Israel fo na so nti Misrim biom ọma home fi Misrim nyuma mu enti homeda ne ba ye ade bi ebe ye Nyankopon ni Israel ntam nsankyerane e di adansa ampa odwa mogya bi agye wo mo enti uba Kristo so mu a
ai Kristo of when Yankupon Temin Sanchani a Chese, when Yankupon G. Fruboni, which say, Yabotin Yabrabo. Ain't the Kristo ni Bian Yankupon Temin Sanchani, a Conco Yabrabo, said Yahomed Dana Bayan Sanchani Bay, a better Yankupon isn't, Obeki Sumakiso Sumedi, and Yahomed Beam. But O Kristo ni Bian Yankupon Temin Sanchani, a Conco ye, and it's a wall for me if you knew Kaidana Uja Bonano, or Kaidana was such a no I don't know Conco Yamini. If it's a one Homeda saw on cocaine. Is that time sanity? And then I was so any conquer, I said, I saw Uncle Heaven. If it's a home, the dinner is for the Quatrakina. Oka Heaven, a conquer and a dequa Heaven. It is a winter minute home, I saw him in cocaine. And as I want to me whom you know, what turn about heaven or so could be a name. Praise the Lord. Ain't in Uncle Point at the home and the Bayonese and Timmy Sanchin by Christmas soon. Yet, dear. And young Homeda. Yep, Bebasso. Praise the Lord. Hallelujah. Ain't the yes, you Christmas say, Meno Homeda Sura, and Uncle Ford and Tiasi. As I pay no for me that so, we deal with Finian coupon, or Finian coupon could be do for me that so. Ah, yes, you can say, Money mattress, praise the Lord. Hallelujah. Young Isaiah chapter 29, verse number 9. Was the money soon Yamunya, no Munimo, Monkey come when you film from so no one in fra. Wabubo so and yes, our total 10 times to feel sudden. And what didn't know home gumoso. When one moment near the phone and we try near the hunu phone, what catasso. Ye, you know what the hunu bam was saying, Woma was so no one sem. What the mad ye or cousin Mingoma, they rather say sons or may do one and in the bame. Now they want to for the dimmy, now I come at the way you feel me who quite chichi. Now Sura will throw me I any passes, dear, I was young Quintiche. Melcoson or may dear one was some Amana young one near Hugri. Now when yans of Winyan Sajra. Now who move for whom were two. When we are one of the agent, 2 who take rather fair, no money will soon. No, I can't one who are not one near. Mrs. Senior Metrassi, who born your first dotier. What on your foot, I just say, I can't say, Mubon your first dotier. I also be a new cooler. One you cooler, and we are no cooler, I'm sorry. Massa. 1 minute, a son cadam, men son of Baha, Massa, Sunny and Yonadi. Was it oh, I knew near what it, my main cambium. Musi senior metras o buon yon foso dotie na ayodi akacha ne yofo se enyo no yo me ana anyoni akacha yon foso woni mde wate kula no mfanse eja se ma nwini me kula wie me no kula no wie kula na so de gina masa he osofo ales wa nwini mi wase mu buon yon fo wase 15 woni e wona odi agina to wunte ruade fe omo ne ye wo sum omo kasa hwanu hu ya na hwanu ni ye Isaiah 29 verse 9 unim enti Yesu Kristo baa no omutu agina ti Jesus na sasa san komse we bam sa ni pa mfiri Nyankopon adan a oni homeda so momye nku no ye Matthew chapter 26 verse 1 to 5 no ye hwe Isaiah say omo de agina tu hu nteru ade fe agina tu ban oni homeda so nti momye nku no praise the Lord. Hallelujah. Matthew 26 verse number 1 to 5 no wase na ba se Yesu wie nsem nyina aka no se na suafo na se munim se aka na no na twam na du na obe ye onipa bara ma se wo mo na se nuemu e na asofo mpanimfo na o ma ne mpanimfo kohia osofo pani a wo fe ne kefa ban mu na wotu agina se wo na menyansan so e be kiri Yesu akunu na enso ka se enya afahye ne mu na sakasaka ama wate Isaiah se wonui wo mo de agina to hu nteru ade fe o mo ne ye osum o mo kasa hwa no hu ya na sa hwa no ni adentia anyo de kula ka tan yo fese woni mede falesi ne ka che Yesu say ye be chine kun e bizo ni homeda so praise the Lord. Hallelujah. Matthew 22 verse number 15 to 22 no Matthew 15 to 23 yan hwe won so de Pharisee for ka che Jesus ena Pharisee for no ko tu agina said ye obesum ni fidie kasa mu na wasoma wona suanfo ko na osoma wona suanfo kan Herodfo no ho ba ne nkyasa kyerɛkyerɛfo enim sɛ wo yɛ onokwafo na wo kyerɛ Nyankopɔn kwa no kuremu nanso obiara asɛm mfa wo ho na wo nhwe onipa nim enti kyerɛ yɛn de wo dwene wo ho kwan sɛ wo yito ma kasa na wo nyito na wo hu Yesu hu no wona mumuyo no o kan sɛ munya atwomfo ada na mo so me yahwe mo mfa eto sika no bi mɛkyerɛ me na wo de dan na brɛ no na wo sɛ won sɛ hwɛ hwanfo ni ni atwerɛni na wo sɛ kasa dia ena wo se on se ene mo fa kasa de ma kasa ne Nyankopon de ma Nyankopon na ote ye wo nyina nwanwa na ogya no hokwa praise the Lord. Hallelujah. Wate ana
enti wo kan Mark chapter 3 verse number 1 to 6 na enti omo de na omo botai na say Yesu Kristo yemntu agina nku no oni homeda so nipa mfi Nyankopon ofi Nyankopon ko bedi homeda so Yesu se munnim atweresem no ntia amene homeda so wura Mark chapter 3 verse 1 to 6 no ko sheda mu biam no nipa bi wo ho a ne nsa wuo na wotai no say obesa no yade homeda na watoto na no na wo se onipa ne nsa wuo ne sa so gina mfimfini na wo se won se e wo ho kwan se wo ye papa ana bone homeda na se wo ye papa oji obi nkwa ana se oku no homeda na Yesu bi omu na mama te homeda so homeda ye oje na oye kom na ode wase na oye kom na ode abufuo hwe wonhia na wona koma dinte ye na ya na wase onipa no se tene wonsa na otene na ne nsa ne sane yeye na Farisifo no firi adi entem no wase Farisifo no firi adie no entama na wona Herodfo kotu agina se obekun adenti as yebekun ase anwone kata ne yofo se woni mu de hadin yebekun adenti oni homeda so wonu Nyankopon sane fi osoro ababeje won kwa o kata se yebekun oni homeda so enti ase omo de agina totu ehinta Awurade fe Isaiah 29 verse 15 no omo kasa hwan no hu ya na se hwan no niye mo sisi ne matrase mo bu onwonfo se dote ono na wanwono wono ono ni nimu de ono Pharisee ni be kire Yesu homeda ase Yesu ni homeda so ena sa na te ebi minnim homeda na fara ba de ntia homeda die Nyanko on obi ko bubuja homeda yekun no yesi na bu okun adentia sa da na Nyankopon o mu firi Misiri nyamede ma o mo so mo nya na konkon no opie firi bone ma Nyankopon ka se o mo ten na brabo no oni sa da ni konkon yemu wani sa da ni enti si na bu okun no enti Israel times o ye bone na nyamede be chewa enya homeda bone enye da wo de home enti se uba Kristo sumu a sa o ye bone bi na nyamede be chewa enye ten ne ho tene de sa wansesa na wo mu a wunya nkwaje praise the Lord enti sa de Nyankopon no fa homeda ni agro Israel times sa na ne nyame fa tene na brabo ni agro praise the Lord hallelujah ahomeji afi boni mu Nyankopon fa ni agro kra on fa ni agro Israel times sa na tie Yahweh John chapter 11 verse 46 to 48 no John 11 46 to 48 na wonu binim sim ko Farisifo ne nche ko kan on de Yesu ye no ena osofo mpanimfo ne Farisifo no won ko hye badwafo no kan se de na ye bayo afisi onipa ye nsantwani pi ye gya no saa enipa nyina ebegina di na Roman fa ba be fa onde ntomu tu sa gina no ene se Yesu akonwa ne Lazarus eture bia Yesu Kristo ni kwan so ye saa da ye homeda ena wakoye santi ebeku no enti omudie motive denti ana Yesu yesa na omuni mo omuni sa homeda no ejina ma Jesus homeda ejina ma da opie fi bone mu wabrabo dada enti Hebrew chapter 4 verse 9 o say na homeda die ene na homeda die aka ma Nyankopon man ene o say fi say de o hyani Onyankopon humi mu no ono nso be humi fi ne nwuma mu se ro Nyankopon so fi ne die mu ni nyina na say Nyankopon ye adwuma no wanya adwuma nkosi o ye adwuma de to so nsia na enso wode homeye enso no gina ma perfect holy konkon ade awie mu die enti ebra no wie du a Yesu beji wi asankwa no ye yinso anonso de so nwoma na no na Yesu gitete ano na kyese enso anonso na de so nwoma na no kyerɛ sɛ enkwaje na awie mu die asese Yesu beji wi asankwa de die tie bia na asese enkwaje ne ba ɛsɛ wagefo ne ba enti enso anonso no de so nwoma na no ewo Revelation chapter 5 no ejina ma nkwaje ne paya ne mudie a aduru esesa agenkwa ne ba wi as nti ebro be number 7 na 7 kasafa ade awie peye ade awie mudie onani munyamu praise the Lord hallelujah enti sawya John chapter 5 verse number 1 to 17 unim o se Bethsaida obubuoni na yare sa unim sa akwa we na Yesu kosa na ade homeda enkofo ense masa enansia ohanomo a esese ade enanye ne den ena homeda anwun ye kata ne yofo se woni mede omo kata Yesu se enansia ye adwuma eyade eye nome eye obubuo eye amane eye kronobo eye nifra eye nkuguo enti sa omunnim sa intasoma we sesi ne serve mu enti Yesu man no sorry ye no masa adentina wa ma 7 momeda 7 days entwa mana ansa ade a Yesu so nya twomfo enkrofo sa akọ yankuna homeda na obegu no enti enkrofo ne denti omukum Jesus ne se oni homeda so ntom fi nyame ene sa na tie ye wansafo bi wo hono mu a nipa bi a okọ asoro kwase de bia da omi so ye bosunsum ni osum awia
On say the city. Any pebia we know homeda so dey. Omo dey so mutima church omo nkrofo say. Enti say obi preaching po na say nipa ne homeda so a. Just say wo ho ye ne mobo. Yes. Obo mpe say nyame mie wani. Enti sa nkrofo so muntimi nya abone o. Dabi. Omuntimi enti omunnim ahinta the mystery behind the 7 and the 7th number 7 and number 6. Eni say we di Bible na nkrofo no ye bekum Jesus. We ni homeda so kan John chapter 5 ne bana. Ana ye 14 ye chin Yesu hunu na sori fie ana o ka che 17 obu asene se meja gosu ye adwuma besi sese na me nso me ye adwuma na ye mum ntafe yuda fo we se woku no se nya homeda nko na wase no na emu ofre nyankopon ono na jade ye ne ho se oni nyankopon se wate nya homeda nko na wase no Yes. Kwa du me no. Any pray yo Ewadi mi ni pani. Amen. John chapter 14, John chapter 7, verse number 14, John 7, verse 14. Was in our first and infant, Jesus original. I saw if a church, na a Yuda for no one was say, a general nipa young woman pen with me. Yesu buak one can say, mean church and media, na de osuma menedia. So be person or ye, my pedia. No one church, or who sent church in Funyan say if you near meeting America. The obo no ntimi hwe no ani munyam pate Yesu Kristo yan verse 19 ana enyem wose na oma momra no nanzo mu bi ani mra no so ade ntina mo hwe me yakume enkrofo no bua se wo homone wan no hwe waku Yesu bua se won se ma ye adwuma ba ko na ye na ye mo nyina nwa Mose ma mo twetie twa enye se fi Mose efi ejanom nanzo homeda mu twa nipa twetia so nipa nya twetie twa homeda na wanto Mose mra ade ntina mebuafu mi a mama nipa ho aye no den homeda mumu atanse de mumu atanse de muhunu kwa mumu atanse de muhunu kwa mumu atan yetene mama nipa ho ahu afiri homeda ntide. Praise the Lord. Hallelujah. Enti wunim hwe ena me ka se asofo bebre na se ya me na ebedi fo he me say me Alexander J me nka ma me ho so me Awurade Yesu amahu se Trinity na exist hwe unim ena Ghana ya wa Ghana asofo bebro no mutimi preacher him se Ghana na jama ensem bia Yesu kan Bible na Yesu ko emi do ka me ka se mire bi me da wo se eja sei Yesu ebeyi ne ho di kire me Yesu ma me na eja na kasa ebra Yesu ne me kasa na me ntini me bi ase o se sa won tia so ne me jan kasa I spoke me ne papa ne kasa o sa less me de chewa me de achewo Yesu ma me ne ja kasa hwe me kan se eda me da wo sei ana me tin ne se me nko preach eja sei ana me so re ko gina ba bi mi preach ebra me beda ne nyame ma me hu preach na abaso bi abam me da wo sa na barbering shop container bi na abrante bi ti container no mu a okure enkrofo mi ensa bi afetu a omo bekuma abrante no enti mi tietie na abrante ni epie omo anya nkunu asama enkrofo mi ensa na ka kire me se wo no am yankum sa abrante wi endi ebeku ahya anan ena me ka kire omo se mutimi kum agya no na mukum nyankopon agya na mukum oba na mukum nkonkon a mo betimi ekum ena me ene se meti wo yo hwe osofu bitimi bo mpa ya ka se Abraham Isaac ni Jacob nyankopon agye me so wonimi se saa nam nyankopon number ya 3 and 7 enti nyankopon ka se Abraham Isaac ni Jacob nyankopon that is a trinity he asofu bebene timi bo mpa ya ka se Abraham nyankopon agye me so Isaac ni Jacob nyankopon no ka se trinity hwe the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Son is in the Father. So, ain't Abraham my Isaac, you know, and Isaac my Jacob, and Jacob my Israel, and Israel go for Canaan, you know. And it's a Jana my Obama, and Obama my own concron, and our own concron, so best so a piece of one heaven, a piece of work of ain't Israel need be any said here, Castle Yanko Point by Copa. The address a number be a which you know who no any be whom I want. 87 ye chebe nye 87 no 1 perfect na nyankopon use 7 and 3 no wuntimi nche 7 mu mienu ma na nye se wo 3 CI 3 se ebeka 1 na sa qualify na ma na sa be 1 ene ye ka se nyankopon ba akopa de tene se 3 cannot be divided into 2 tie se wo nyankopon agya ni sia na ye oba ni sia ho na be che ni mu obetima che wonkunkum 3 cannot be divided enti ana ade bia wo wiase bia ne mu tutututu ye owo ne nkwa he ada ye beba apam no so no enipa bete Ishmael ne Isaac apam ase
Ye were heaven, ye were hell, ye were light, and ye were darkness. Ye were Yankupon, ye were Satan, ye were Uranum, Yankupon is Satan. Ye were Quankers and no Quankatwa. Ain't ye, we are say, I did be a we are see be a muche too. Anna the Atlas and Yankupon, Bassa Yenchem, and the ultimate 3 women in you. In the sunset 3 ultimate Yankupa coming and Sanabo Maya Baco, and the Jesus say, the Yankupa Cambo, many people anti team. Yeah. Many also will be say, or so will be about a suicide, Jabano, Kunkudi, Mubiano, or hell. A people put me church, I say, baby, Matthew 28, verse number 90, some more soon say, Jabano, Kunkudimono. And on years or no mass and a nipple be natural show. Tio, Bible some when you be free. Mamma Fabian's on come. So, ain't me be saying, man, they say, Yanko point, Jana Bessa Abraham, and Abraham, and Yanko point. Yes. If it's a generally when Yam so Abraham, then about crocodile for the ano. Ain't any Israel beam, and Abraham, Jan, and Isaac, or Bunny Jesus, and Jacob beam by Hong Kong, and then Israel bakers, so many can and acquire heaven. Into Israel for Ombenya, Janaba Cope, Abraham as in Jacob. Into Israel, ni Papa Bien me say, or more Jacope, and then Abraham as in Jacob. Into be for Israel, no Casamida Menia, Janaba Sania, or Israel ni. Israel ni Papa Bien me say, we have one father. Into the Athena say, a Jano Edin the Obotan, or Banoso the Obotan, a Jano Banning Lequidi Baco. Into him Yankupa, you know the Moses or say. Ezra chapter 3 verse 14 was miana masuma mia mo ntawote ase miana masuma mia the father son in which was miana mia many a jano obasa kuru no many obano obasa kuru many onkonkro obasa kuru na miana masuma mia mo nche and was biom many mo jeremy nyankopon Abraham nyankopon ase chance many a jano e obasa kuru many Isaac nyankopon ne so many obano obasa kuru no many Jacob nyankopon many onkonkro obasa kuru na we ni di kwesi da we e na mo fan kan I want to ato so nyina. It is a Yamian Bewenia, Untaseta. Ain't many Abraham Yankupa, Jano Basakruno, Isaac or Banny Jacob on Krogunim, Jacob Drama Holy Spirit. I can't be myself our do on your bonnet. Yame Pan next week, Yabeka Safa, our real. If you miss Abraham Warimi, when I catch us Abraham Warim, you know. Yankupa Septiega. Isaac Warabacope, if it's a yes, you about Cope, Abraham Warabacope, Sarah, if it's a Johnny Yerebacope, any Christosum. Enti Nyankopon Abraham ware mbie no oje hega to ma na chese Nyankopon ebetima ware fofo aka Kristo ho enti Isaac so ware ka Rebecca wona chese Jesus so betima ware eson fofo aka Kristo ho Jacob pe na ware 4 ene san Jacob dina ma Holy Spirit Isaiah o ma ba ko pe bo ma nfu oba ba ko ene se Kristo so yo ma ba ko pe na enso onye o ma ba ko pe na be wu Kristo so enti Jacob to so miansa o dina ma Holy Spirit the atene say Ejane yire ba ko pe obane ba ma honkunku na ebe bo Kristofo na yo ayo mo ma ba ko do ma ko heaven ene Kristo sunsu be fi wiase all the 4 points Nyankupo be be fra na afo atifapo ni atoy entunim Jacob so be ware ema mienu ana wonne onya ema mienu nsu free ni yiri Leah ejira ma Israel ana Rahel ejira ma Kristo so entu so Nyankopon toli ayefunu mu Rahel na ire keto na yefrum na Leah wo ye ene san Nyankopon to amanama yefrum ana Israel be wo ye enti ebre ni wieduru Nyankopon to Israel yefrum amanama nso enti ebre Rahel so wo ne to Leah yefrum yes enti Leah be ma ye ema enti abaka no Leah ena ye pani ona be wo Juda enti Leah emu na sese pani mu na ogefo na be ba enti na Juda epiefi Leah mu no enti na sese Leah na wo Juda na Juda asin Yesu be giwi asin go fi se Yesu Kristo be pie fi Israel mu na aba ena Rahel gina ma manaman eja se eniro nka me kira de bi ase praise the Lord hallelujah enti winim Abraham gina ma eja Isaac gina ma ba Jacob gina ma nkon kunim Jacob na trade ye be to Israel e say Isaac de na chija Jacob eni say Yesu wie na dwuma na so okwa nkon na ba be form Kristo so na so oba wo be yi Nyankopon ma efi amanaman mu enti Jacob ware Nyankopon ma Jacob ware fo a na ye honkonkon Jacob tana konya so a obebowura o ma bie mu all the 4 cardinal points we yi nyame ma yo ma ba ko Israel ma ba ko penso ma nfu oba ba ko bu dan se di entia Israel ma ba ko pe ba enye oba ba ko na wo mo ene se Kristo sum yo ma ba ko dan so nfu oba ba ko o ma bie gina ma o ma oba praise the Lord hallelujah. In Genesis chapter 49, Jacob and the church they to Israel. It was Jacob ma. Momo bo ma no na men come de be ye mo na edi akire no. Jacob ma.
munhyɛ mu ntɛm agya Israel enti de abeto Israel no Jacob na di si ho ɛno ɔse Simon Levi mu yɛ nuanom mo abufo na mukum nipa mo ani brem na mo sɛ ne ntwenti me honhom kɔ magina mu da adentina Jacob bewu so ɔse me honhom kɔ magina mu Jacob yɛ hwan ya on the third personality and the Jacob se me honhom kɔ magina mu da mo yɛ wudifo ɛsom wo mo yɛ wudifo enti me honhom kɔ mu da ɔkasa fa ɛsom bi ho Yes. yɛnya nduru hɔ na mani mo nyam so nkɔfra masafo mu adentina Jacob na kyerɛ de be to Israel wɔse me ka me de na edi akyerɛ bɛyɛ mo ɛna so Juda wo na wo nua no beyi waye jata ba ne Juda enti Yesu Kristo se me kɔ me nyam nyankasa ho nkronkron ne ba on na be kyerɛ me de bɛba nyina enti that is Jacob. Yes. Enti Jacob so na kyerɛ de bɛto me se he asofo be na be di for atemu mu me se Bible no on he se nyame fry you have to humble yourself asofo bebre na ahobrase omu ni nti enti aja say me ni wo hia me jam de to na me sua wo de Yes. he aya me tabo asofo bi din wo radio so pa me asofo bi me sua mo ho brase me sua mo pa Yes. o ba ho brase me sua mo Omo kasa yes hwe enti Jacob na chi wo de ma men kan na hwe enti ba nye se nyankopɔ fitia na ɔka asɛm ne Abraham Isaac Jacob nyankopɔ that is the Trinity o de adai bedura subo ho no beti nyeme bi ase nimdie bi aye nim ntene ya gira ensore ma no hwe ya asema Genesis chapter 49 no verse 1 na Jacob friend na masa mo abo ma no na menka mo de beye mo na edi akire no mu what na edi akire me be da che me be ka de be na Jacob wuo obi a wowu ade ntene o ka sa asem no enti Yesu Kristo so kan ya John chapter 16 asem be Yesu Kristo kan enti Abraham Isaac jama Yesu Kristo ana Jacob atoso nyanso jama honkonko the third personality enti unim Yesu Kristo se me kwana menya munyanka na se honkonko no ba na yanhwe John chapter 16 verse 12 me wonsam pi me ka me kye na nso muntimi nso asese na sa ono no kura wo mo nya ba ono no obekye mo kwan akọ no kura ni nyinam emfi ono animu no obekasa na ntene emfi Jacob mu na no wakasa wo every Jacob represents the Holy Spirit o ka se die ntire nyankopɔ ka che Laban se Jacob na ase no hwe no wanka boni nta Jacob o mu ni mo sa yin tasem no wose na sa ono no kura wo mo nya ba obekye mo kwan akọ no kura ni nyinam emfi ono animu no obekasa na bibi obete na obeka na obekye me no ma eba enem nti Jacob na kire nyema na ebeba Israel so daache ana Jacob to so miensa no so gina ma honkonkon enti Yesu Kristo se me so me kɔ me a me ye oba koranfo de baba no me kɔ abɔhyɛ ne beba no so ne bekyem de beba enti honhom ne na ma yete asasa less we kasafa we ho yes unless we me rather match asasa Trinity na exist me se Yesu yi ne wadi a kyema ma ɔma me ne papa kasa ebe nkyase Yesu menka se Yesu nyankopɔn Yesu menka se onye nyankopɔn wo de atanse Yesu oyi nyankopɔn Yesu oyi nyankopɔn eye ba sa na ka bo nti nyankopɔn ka se me nyankopɔn bi nka me ho a na emiansa wasam no woka enti Yesu se de Yesu ba wo nkyase se obeka se me nyankopɔn ba kopɔ bi nka me ho na nso no kasa fa agya no nkonkron enti Yesu ba wo nkyase na oka se me obi foforo o mechia na kyase watete de nyankopɔn aka bo mu no Weze nyankopɔn se de onipa ka bo manipa bi antete nti Yesu Kristo ba no ka se onyanfoforo bu o meche na kyesa ono ankasa wa kasa tia no ho praise the Lord hallelujah so say the city enti Yesu enti Israel tam Israel ni bia ni se omo agya ba akopɛ ene ne Abraham azini Jacob enti so obi ye Israel ni na ka se me de menje Abraham ni Isaac nkwa na menni no mennim Jacob na kyesa onye Israel ni on say the city enti uba Kristo sumu a Kristo sumro Kristo ni bia ni misa nyankopɔ ba akopɛ Kristo ni bia sum nyame ba akopɛ o Kristo ni bia believe in one God that is the Father the Son and the Holy Spirit boss Yesu dimu hwe Yesu dimu he me say enche eja say enche be hwe ne ma bi hwe Bible na da ho sa no Bible na yafa na trasa enye me sa o hwe me tu de ba me hwe Bible na me ayi me hihie say long correct me man na my from you long yes so for me long me hwe Bible na ya me hihie so o mu ani na ho a hwe wo di ni pasam ba nyankopon asemu a enye ye enye ye kra